Es gibt Momente im Leben, in denen man begreift, dass man alien ist. Nicht das angenehm Alienziehen eines ruhigen Sonntagmorgens, sondern das andere, das Alienziehen, das ein Form hat, das wie ein Stein im Brustkorb sitzt und nicht weicht. Ich have diesen Moment erlebt. Ich war 78 Jahre alt, lag in einem Krankenhausbett, und der Stuhl neben mir war leer. Mein Name ist Albert Werner. Ich bin Ingenieur. War es 40 Jahre lang. Ich have Brücken berechnet, Wassersystem geplant, Tragwerk entworfen, die nach stehen würden, wenn ich längst nicht mehr bin. Ich verstehe Belastungsgrenzen. Ich verstehe, wie viel Gewicht ein Instructor tragen kann, beaver etwas nachgibt. Was ich nicht berechnet hat, was mir kein Lehrbuch, kein Studium, kein Jahrzehnte Berufserfahrung beigebracht hat, war, wie viel Gewicht ein Hers tragen kann, beaver es sich still und endgültig verandert. Ich have drei Kinder. Marcus, der Altest, 49 Jahre alt, ein Mann mit der Precision eines Buchhalters und dem Lächeln eines Verkäufers. Elena, mein Zweit, 46, warmherzig auf eine Art, die immer dann am deutlichsten sichtbar wird, wenn sie etwas braucht. Und Lena, mein Jüngst, 30 Jahre alt, die immer zu spät kommt und immer zu früh geht und die irgendwo zwischen diesen beiden Gewohnheiten das wesentlich verpasst hat. Ich habe ihnen die Operation 6 Wochen im Voraus mitgeteilt. 6 Wochen. 42 Tage. Ich sage das nicht beiläufig. Ich sage es mit der Precision eines Manns, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Dinge zu messen. 36 Wochentage. 36 Möglichkeiten, einen Kalender herauszunehmen und einen Stift zu nehmen und einen Kreis zu ziehen. Einen einzigen Kreis. Der Aufwand war minimal gewesen. Die Bedeutung war alles gewesen. Marcus rief an einem die Instagebend an. Ich hort das Rauschen eines Fernsehers im Hintergrund. Das Geräusch der halben Aufmerksamkeit. Sagt, mache sich kein Sorgen, wird sein. Dann fragte mit einer Effizienz, die ich fast bewundert hat, war es nicht so entlarvend gewesen, ob ich in letzter Zeit über den Marktwert meines Hauses nachgedacht hat. Nur aus Neugierd. Nur so. Ich antwortet hoffentlich. Ich have mein ganzes Leben hoffentlich geantwortet. Es ist mein bedeutslosest Eigenschaft. Elena schickt mir ein Sprachnachricht. 4 Minuten und 18 Sekunden. Ich have dreimal abgehört, nicht weil beugend war, sondern weil ich jeds mal auf ein konkret Aussage gewartet have, die nicht kam. Die Aussage hat lauten sollen, ich komm. Stattdessen kamen Entschuldigungen, die sich wie ein architektonische Meisterleistung der Ausrede entfalten. Davids Arbeitszeit. Die Schulführung der Kinder. Ein Magenverstimmung, die möglicherweise existiert. Sie sagt viermal nederlich Papa in 4 Minuten, was in etwa einem nederlich pro Minute entspricht, einer Frequenz, bei der das Wort sein Bedeutung verliert wie Farbe in der Sonne. Lena rief an einem Mitwachen. Ich war in der Küche und mit mir ein Sandwich. Als ich ihren Namen auf dem Display sah, spürt ich etwas Warmes. Die Art von Warm, die man beim Anblick von etwas empfindet, das man liebt, auch wenn es einen schon oft enttäuscht hat. Ich nahm beim zweiten Klingelnub. Sie fragt, wie es mir mit der Operation ging. Ich sagt, ich sei nervös, aber bereit. Sie sagt, das sei gut. Dann entstand ein Pause. Ein sehr spezifisch Art von Pause, die ich seit ihrem 19. Lebensjahr kenn. Dann sagte sie steckt gerade in einer kleinen Klemm. Die mit Diasis Monat. Ob ich helfen konnte. Sie ist 30 Jahre alt. Ich sagt ja. Ich überweis das Geld, während sie noch am Telefon war. Sie sagt danke Papa, wird wieder gesund und legt auf. Sie kam nicht zur Operation. Sie rief nicht an. Sie dacht, soweit ich es beurteilen kann, nach dem Geldempfang kein einziges Mal mehr an die Operation. Ich mag die Kurs innehalten und innen etwas über den Morgen meiner Operation erzählen, weil es wichtig ist und weil ich es noch niemandem erzählt have. Ich wacht 5:15 Uhr auf in meinem Haus in der Lindenstraße. Das Haus war still auf dies besondere Art, wie Großhäuser still sind, wenn ein Person darin lebt. Nicht friedlich genau, sondern ein still mit einer Form. Ein war 10. Ich mat Kaffee,
den ich nicht trinken dürft. Ich saß in meinem Stuhl am Fenster. Die Sonjing über den Baumwipfeln auf multi alles in Diocese Dann Oktobergold, das man nur in diesen frühen Herbstmorgen findet. Ich saß dort dakt, when hutet was stiefget, dan war das let's Gespräch, das ich mit meiner Jungsten Tochter geführt have, die bit am Mietgeld. Ich dachte ein weil darüber nach. Dan bestellt ich ein Taxi zum Krankenhaus. Ich meldet Michigan selbsten. Ich übergab mein Telefon einer Schwester namens Claudia zur Aufbewahrung während de Eingriffs. Sie behielten Michigan 13 Tage. Ein Huftoperation ist kein Kleinigkeit, ungeach dessen, was Dr. Bremer mit seiner unerschütterlichen Gelassenheit glauben machen wollt. Es gibt Schmerzen, die sich in der Nacht einschleichen wie ungebetin Gast. Es gibt die Würdelosigkeit eines Rolllators, einer Bettfan, der Hilfe bei den Gen, die man seit dem zweiten Lebensjahr allen getten hat. Es gibt ein ganz besondere Art von Einsamkeit, die nur in Krankenzimmern existiert. Nicht die Einsamkeit der Still, mit der ich meinen Frieden gemacht hat, sondern die Einsamkeit inmitten piepsender Maskenen nienlicht der fernen Geräusch anderer Familien, und jemanden auf dem Stuhl neben meinem Bett. Dieser Stuhl. Ich sah in jeden Tag. War blau aus Kunselder, like schief auf seinem Linken bien, sah das sich minimal zur sieht nicht. Ich memoriert diesen Stuhl wie ein Narb. Marcus rief am zweiten am 5. Tag an. Am zweiten Tag fragt wie es mir gehe. Am 5. Tag fragt ob ich ein Ablagesystem für mein Finanzdokument hat. Ob es nicht gut wär, die Dinge zuordnen, Papa, irgendwann. Kein Stress. Ich sagt ihm, mein Dokumenti sehen perfekt geordnet. Ich bin Ingenieur. Jed's Dokument, das ich besessen have, ist beschriftet, datiert in einem Schrank in meinem Wartezimmer abgelegt. Elena rief jeden Tag an, von Tag 1 bis Tag 6, was hingeben klingt, bis man verstet, das jed's Gespräch ungefähr 4 Minuten dauert fast vollständig aus Grunden bestand, warum sie noch nicht de war, Versprechen über wann sie common word. Die Grand waren creative. Das muss ich lassen. Werker. Ein Magenproblem, das sich als keins herostelt. Ein Schulaführung, die ein Probe war, nicht die eigentliche Offerung. Ein Arbeitsfrist, die sich verschob. So viel Entschuldigungen. Am 7. Tag sagt sie kam definitiv am 9. Am 9. kam sie nicht. Sie schickt ein SMS, Papa, es tut mir so leid. Etwas ist dazwischengekommen. Ich erklär alles. Ich liebe dich. Ich las dies Nachricht. Ich legt das Telefon auf dem blauen Nachttischab. Ich sah den blauen Kunselderstuhl und spurt, wie sich in mir etwas verlagert. Nicht dramatisch, nicht mit tronen oder urgendiner der Emotionen, die man erwerten word, sondern lies. So wie sich ein Fundament verlagert, langsam, sicher dauerhaft. Lena rief nach der Geldüberweisung kein einziges Mal mehr an. Am 7. Tag kam Claudia, ein Krankenschwester mit 50, mit der effizienten Warm einer Frau, die jede Version der menschlichen Natur gesehen hat, mein Wirt zu kontrollieren, fand Michigan beim Lesen. Sie warf einen Blick auf den leeren Stuhl. Sie sah Michigan an. Sehr sanft sagte sie, haben Sie Family, Herr Werner? Ich sagt ja. Ich lächelt dabei. Sie nickt langsam, so wie Menschen nicht kennen, wenn sie etwas verstehen, das man nicht ausgesprochen hat, bien die Blutdruckmessung. Beaver sie ging, druckte sie einmal mein Hand. Nur einmal. Sagt, Sie können jederzeit die Klingel benutzen. Und diesen Handedruck habe ich seit dem jeden Tag gedacht. Am 13. Tag endlich Michigan Dr. Bremer, besiegt mein Erholung als ausgezeichnet schuttelt mir die Hand. Ein Freiwilliger vor Michigan im obligatorischen Rollstuhl, Krankenhausprotokoll, Zoom-Ausgang, was ich gleichzeitig rurend absurd fand. Ich rief vom Bordstein ein Taxi. Der Fahrer war ein junger Mann namens Jonas, der fragt, ob ich einen angenehmen Aufenthalt gehabt hat. Ich sagt, sei ein Krankenhaus gewesen. Lachte. Wir führen die 20 Minuten in einem comfortablen Schweigen nach Hause, der besten Art von Schweigen, die man wollt.
half mir mit meiner Tasch zur Hoster. Ich dankt ihm. Nicht einmal, so wie junge Männer nicht kennen, wenn sie etwas nicht ganz verstehen, aber spüren, dass da etwas ist, und ging zurück zu seinem Motto. Ich stand einen Moment vor meiner eigenen Hoster, beaver ich Heiningen. Ich weiß nicht genau warum. Mein Haft schmerzt. Ich hat einen Rollator und einen Entlassungsgehen und ein klein Tut Medikament. Es gab keinen logischen Grund, auf meiner eigenen Veranda zu stehen wie ein Mann, der darauf wartet, herangelassen zu werden. Aber ich stand dort einen Moment lang und betrachtet die Tür, die ich 1989 selbst eingebaut hat. Der Messinggriff, den ich zweimal ersetzt hat. Den kleinen Riss im oberen Linkenfeld, den ich schon immer füllen wollt und in tat. Das Haus war genoso, wie ich es 13 Tage zuvor verlassen hat. Das klingt nach einer einfachen Sach. Es ist kein einfach Sach. Wenn man alien let und 14 Tage weg ist und zurückkommt und das Haus genoso ist, wie man es verlassen hat, bedeutet das, jemand ist gekommen. Nicht die Pflanz auf dem Küchenfensterbrett zu gießen. Nicht die Aufschriftpost aus dem Briefkasten zu holen oder einfach im Raum zu sein, in dem man let. Jemand ist gekommen. Ich stellt mein Taschub. Ich bewegt Michigan langsam durch die Kusch, so wie man sich bewegt, wenn der Körper durch etwas hindurch gegangen ist und nach über die Bedingungen der Erholung verhandelt. Ich fühlt den Wasserkocher. Ich stellt ihn auf den Herd. Ich stand im Küchenfenster und sah in den Garten, die Rosenstracher entlang dem Sudzon, die Eich, die Holzbank, die ich vor 20 Jahren gebaut hat und die jeden Winter überstanden hat. Alles genoso, wie ich es verlassen hat. Ich dachten den blauen Kunststall in Zimmer 114. Die Art, wie Tag für Tag leer dastand, leicht auf seinem Linken beingeniegt, wartend auf jemanden, der nie kam. Ich trank meinen Tee. Ich trug in vorsichtig zu meinem Stall am Fenster, dem Stall, in dem ich seit 30 Jahren sitze, dem mit der abgenutzten Armlin Rex, wo mein Ellbogen immer ruht. Ich setzt Michigan das Nachmittagslicht viel unter einem flachen Winkel durch das Fenster, so wie es im Oktober fällt, dann und golden und leicht schwermütig. Dann griff ich zum Telefon. Nicht Markus anzurufen. Nicht Elena. Nicht Lena. Ich rief Dr. Klaus Hermann an, meinen Anwalt seit 26 Jahren. Es war Zeit, etwas Ingenieursmessages zu tun. Klaus Hermann ist ein geduldiger Mann. Geduldig und Praxis, zwei Eigenschaften, die ich zutiefst respektiere, nachdem ich 40 Jahre lang von Menschen umgeben war, die beide nicht waren. Als ich in jenem Oktober den rief, nach langsam mit meinem Rollator, nach und auf eine Art, die ich nicht nachher beschreiben werde, horter 11 Minuten lang ohne Unterbrechung zu, während ich ihm sagt, was ich braucht. Als ich fertig war, schwieg einen Moment. Dann sagte Albert, sind Sie sicher? Ich sagt ihm, ich sei seit dem 7. Tag sicher. Sagt, wird die Dokumenti aufsetzen. Ich bedankt Michigan, legt auf und trank meinen Tee. Draußen am Fenster verdunkelt sich der Himmel über den Baumwipfeln, und die Nachbarschaft verfiel in ihr Abengeräusch. Ein Rasenmäher 2 Straßen weiter. Jemands Hund. Das Fernhorn eines Güterzugs. Guenlich Gerausch. Die Gerausch eines Lebens, das Weiterging, ob jemand für es erstchen oder nicht. 6 Wochen nach meiner Entlassung lud ich alle 3 Kinder zum Abendessen ein. Ich mag die Praxis über mein Absichten und jenem Abend sein, weil Präzision mir wichtig ist. Ich fährt kein Schwach vor. Ich stellt auch kein Fall genau. Ich tat etwas Elementares, ich ließ es mir einfach sagen, zu waren, und ich würde es mir merken. Ich mott das Maisbrot von Grund auf nu, so wie ihr Mutter es immer gemacht hat. Ich werd nicht mehr dazu sagen als das. Manch Rezept sind Erinnerungen, und ich war großzügig genig, mein zu teilen. Ich deck den Tisch mit den guten Tischsets. Ich legt leise Musik auf. Ich war nach außen hin ein warmer 78 Jargerman, der einfach froh war, dass sein Family gekommen war. Markus kam zuerst. Kommt immer zuerst, weil Markus verstet, dass das zuerst kommen und sich ein Aussage über Zuverlässigkeit, über Hingabe ist. Kam mit einer Flasch Rotwein hierin, die ich auf 40 Euro schätzt,
und mit der spezifischen Energie eines Manns, der seinen Eintritt geprobt hat. Umarmt Michigan. Hielt die Umamung ein Spur langer als üblich. Dann wanderten sein Augen durch das Wohnzimmer. Die Holzverkleidung, der Kamin, die Einborgale, die ich 1987 selbst installiert hat. In die Küche. Die renovierten Arbeitsflächen, die Gerät. Zurich ins Wohnzimmer. Ein schnell, professionell Einschätzung, getternt als warms Lächeln. Die Wohnung sieht toll aus, Papa, sagt Sie ist dieselbe wie immer, sagt ich. Ich weiß. Ich mein nur, sie sieht toll aus, Elena kam im Wesentlichen pünktlich. Sie kam außer Adam hierin, mit einer Tort aus dem Supermarkt in den Händen, die Gest einer Frau, die weiß, dass sie mehr schüttet als ein Tort, aber hofft, dass ein Tort regt. Sie umarmt Michigan lang. Ich konnte ihr Erleichterung spüren, Michigan aufrecht und Funktionsfang vorzufinden. Dann setzte sich und beg und mit der sorgfältigen Architektur einer Frau, die seit 6 Wochen probt, das Krankenhaus zu erklären. Ich würde es nicht vollständig wiedergeben, weil es die Word einer vollständigen Wiedergabe nicht verdient. Es gab Verweis auf einen Megan, auf Davids Arbeitsplan, auf Schulkalender der Kinder, auf ein Rohrproblem, von dem ich überzeugt bin, dass es nicht existiert. Sie verwendet den Satz es hat mir wirklich leideten Dremel, was immer interessant ist, weil Menschen, denen Dinge wirklich leiten, normalerweise Himmel und Erde in Bewegung setzen, dies Dinge nicht zu tun. Ich hort jeds einzeln Wort mit der Geduld eines Manns, der 40 Jahre lang Ingenieurberg gelassen hat, was bedeutet. Ich nahm die Information auf, ohne darauf zu reagieren, nicht sei genoien und sag mein eigenen Schluss im Stillen. Ich sagt ich verstehe wollig. Sie at mit auf. Ich reicht das Maisbrot. Lena kam zuletzt, 38 Minuten nach der angegebenen Essenszeit, mit dem Ausdruck, den sie seit der Pubertät tragt, eine Art vorweggenommener Gleichgültigkeit, als ob das Leben ein Wartezimmer where sie immer hofft, irgendwo besser zu sein. Sie küsst Michigan auf die Wange. Sie setzt sich. Sie want das Krankenhaus nicht. Sie want das Geld nicht. Sie nahm ihr Gabel und fragt, was I'm toff say. Sie sah zweimal auf Handy, beaver das Essen halb gegessen war. Ich beobachtet sie alle drei. Die Art, wie Marcus immer wieder zu den Butcher regalen sah. Die Art, wie Elena ein bisschen zu bereitwillig über alles lachte, was ich sagt. Die Art, wie Lena mit der spezifischen Zufriedenheit as Gemans, der keine Ahnung hat, dass für etwas vorspricht. Dann legt ich mein Gabel nieder. Ich wollte etwas warnen, sagt ich, seit der Operation. Sie hat Michigan zum Nachdenken gebracht. Der Tisch stellt sich ein. Subtle. Ein Haltungsveränderung, ein leicht Scharfung der Aufmerksamkeit. Aber ich bin Ingenieur. Ich bemerk Veränderungen in der Tragstruktur. May 78, sagt ich, schade es nicht, sein Angelegenheiten zu ordnen. Ich arbeite mit Klausen einigen Dingen, nur sicherzustellen, dass alles in seinem Platz ist, wenn die Zeit kommt. Dann sagt Marcus sehr behutsam, das klingt sehr vernünftig, Papa. Elena sagt, natürlich. Das ist so verantwortungsbewusst. Ich nahm mein Gabel und sagt, nach Maisbrot? Was dann in den folgenden Monaten entfaltet sich mit der langsamen Unausweichlichkeit von etwas, das man sorgfältig geplant hat. Marcus begann, jeden Sonntag 10 Uhr anzurufen. Nicht 10:15, nicht 9:50 to 10 o'clock Uhr, praxis wie ein Messung. Fragt nach meiner Gesundheit, meinem Appetit, meinem Schlaf, meiner Haft. Marcus, ich hatte ein Haftoperation. Und nach 15 Minuten Offerung de hingebungsvollen Sohns fand einen Weg, sehr niederlich ein Frage über das Haus zu erwarnen. Ob ich über ein umgekehrt Hypothek nachgedacht hat. Ob ich in letzter Zeit mit einem Finanzberater gesprochen hat. Ob ich mit den Grundsteuern Schritt halt. Nur praktisch Dinge. Nur vorausgedacht, Papa. Elena begann, donnerstags mit einkaufen zu erscheinen. Echt Einkauf. Nicht Tankstellenblumen und ein Schachtelcracker, sondern echt, durchdacht Einkauf. Die Kaffeesort, die ich trink. Das Weizenbrot, die Suppe, von der sie wusst, dass ich sie mochte.
Sie warm und hilfsbereit und wirklich angenehm Gesellschaft. Und gegenübersitzend in meiner Kuschen diesen Donnerstagnik Mittagen spürt ich etwas, das ich nicht erwartet hat zu fühlen. Trauer. Nicht wegen dem, was jetzt geske, sondern wegen dem, was die ganze Zeit hat gestehen können. Die Version von Elena, die en Tag 3 oder 6 oder auch en Tag 10 hat erscheinen können, deine einzigen Tag von dreisen, und einfach in diesem blauen Kunstlerstall gesessen und einfach gegusen ware. Dies Elena, die mit einkaufen und echter Aufmerksamkeit war die ganze Zeit hier. Ich trank meinen Kaffee und redit mit über die Enkel und ihren Garten und war wie immer warm. Sogar Lena schickt Nachrichten. Grammatikalisch ungefahr, aber Nachrichten. Hey Papa, wie geht's? Kalt draußen. Blieb warm. Und einmal unvergesslich ein Foto ein Sonnenuntergangs begleitenden Text, was ich für ihr Version von Poesie halt. Ich antwortet auf alle mit wohlständigen Sätzen und eingemessener Zeichensetzung. Weil ich 78 bin und richtig erzigen Word. Sie riefen an. Sie besuchten Michigan, sie führten die Hingabe auf, die SIE hatten free anbieten sollen, jetzt als Investition angeboten. Ich akzeptiert jeden Besuch. Ich kochte. Ich lachte. Ich fragt nach ihrem Leben. Ich erwant das Krankenhaus nie. Nicht einmal. Kein einziger Verweis, kein sittlicher Kommentar, nicht einmal das sorgfältige Schweigen, das unausgesprochen Dinge signalisiert. Ich gab ihnen nix, wogen SIE sich vertiegen, wofer SIE sich entschuldigen, womit SIE verhandeln konnten. Das Krankenhaus war passiert. Ich hatte es allen verarbeitet, so wie ich die meisten Dinge in meinem Leben verarbeit. Ich braucht kein Entschuldigungen. Ich braucht das SIE Verstehen. Und Verstehen word meiner Erfahrung nach nicht durch Gespräch, sondern durch Konsequenzen erreicht. Die Konsequenz war bereits geschrieben. Klaus hat die Papier. An einem Donnerstag im Mars, 5 Monate nach der Operation, sitze ich auf meiner Veranda in der Lindenstraße mit einer Tasse Kaffee und der spezifischen Zufriedenheit eines Manns, dessen Angelegenheiten sehr geordnet sind. Der Morgen argumentiert mit sich selbst, obes nach Winter ist. Der Hartriegel im Vorgarten erwagt, zu bluhen. Der Junge von zwei Häusern weiter versucht vergeblich, einen Rasenmäher zu starten. Ein Rotkelchen setzt sich für 11 Sekunden auf mein Geländer, betrachtet Michigan mit der freimütigen Gleichgültigkeit eines Wesens, das niemandem etwas schuldet, und geht. Ich denke mehr als wahrscheinlich rational ist ein Diocese Rotkelchen. Mein Haft fühlt sich gut besser als gut. Dr. Bremer hat gut Arbeit geleistet. Ich gehe jetzt täglich 2 Kilometer, mehr als vor der Operation, was vielleicht bedeutet, dass das ganze Erlebnis mir mechanisch gut getan hat, auch wenn es gewiss strukturell Schwachen Wonders bestätigt. Ich war schon immer besser darin, strukturell Schwachen zu bemerken als die meisten Menschen. Es ist der Ingenieurhintergrund. Im letzten Monat habe ich ein Spenden den Krankenhausfonds gemacht, einen bestimmten Fonds für Patientenkomfort und Versorgung, die Art von Fonds, der warm Decken und Besier Stuhl für Zimmerkauft, in denen Menschen allen Worten. Ich mat im Namen von Claudia, der Krankenschwester, die mein Hand druckt. Ich have es niemandem gesagt. Ich musste es nicht. In meinem Testament stehen jetzt 3 Wohltätigkeitsorganisationen, wo früher 3 Kindernamen standen. Die erste ist ein Veteranenorganisation aus München, Männer und Frauen, die Dinge zusammen hielten, als auch niemand für SIE kam. Die zweite ist ein Ingenieurstipendium an der Technischen Universität, weil ich in den Bau von Dingen glaub, die Dorn, und ein junger Geist mit den richtigen Werkzeugen die haltbar Struktur ist, die ich kenn, SIE zu finanzieren. Die dritte ist ein Kinderkrankenhausfonds, den ich gewollt have, weil Kinder sich nicht ausgesucht haben, in Krankenhausbetten zu liegen. Mein Haus in der Lindenstraße, wir Schlafzimmer, originales Hartholz, Holzverkleidung, die ich 1987 selbst installiert have, die Rosenstracher entlang dem Sudzon, die seit 1995 bluhen, get mit dem Nachlass und Versteigerung zugunsten derselben Wohltätigkeitsorganisationen. Klaus YCS. Klaus YCS seit Oktober. Klaus ist ein geduldiger und präziser Mann, und word alles genau so handhaben, wie ich es festgelegt have.
Es gibt ein weiteres Dokument in der Akt, einen Brief, ein Seat, handgeschrieben in meiner technischen Druckschrift. Die klein, sober Schrift eines Manns, der sich Jahr lang darauf geachtet hat, das sein Maß lesbar sind. Ist ein Markus, alleine und Lina gerichtet, der nach meinem Tod zu öffnen ist. Ich word ihnen sagen, was deren steht. Es heißt, wenn Sie das lesen, werden Sie Fragen haben. Ich möchte die beantworten, die am meisten sollt, weil ich sich Jahr lang Ingenieur war und an genau Informationen glaub. Ich war 13 Tage im Krankenhaus nach meiner Hüftoperation. Die Operation war am 4. Oktober. Ich werd am 17. Oktober entlassen. Ich kam in einem Auto nach Hause, das ich von meinem Telefon aus bestellt hat. Ich sagt ihnen das Datum 6 Wochen im Voraus. Ich möchte dabei Prazes sein. 6 Wochen. Ich schreibe dies nicht aus wat. Ich schreibe es, weil ich glaub, dass sie den genauen tragenden Grund für die Entscheidung in diesem Dokument verdienen. In der Ingenieurswissenschaft nennen wir es Transparenz. In einer Familie geht es wohl unter anderen Namen. Das Haus wird gut gebaut. Ich habe es sorgfältig gepflegt. Ich hoffe, die Wohltätigkeitsorganisationen finden es nützlich. Ich liebe Juk. Das hat sich nie geändert. Albert Werner. Elena kommt 11 Uhr MIT Kaffeeküchen und der spezifischen Helligkeit einer Frau, die entschieden hat, dass dies ein guter Besuch sein wird. Sie tragt die Gelbjack, von der sie weiß, dass ich sie mag, sie kommt durch das Tor und Ruffpapa, obwohl sie Michigan deutlich auf der Veranda sein kann, ein Gewohnheit, die sie seit ihrem siebten Lebensjahr hat und die ich immer im Stillen charmant fand. Sie setzt sich in den anderen Verandenstel. Wir reden über das Schulprojekt ihrer Tochter und den Gemuspreis und ob ich glaub, dass es warm genig sein wird, bald etwas ans Upflanzen. Sie ist gut Gesellschaft. Das war sie immer, wenn sie kam. Ich sie über den Rand meiner Kaffeetassen. Sie ist 46 Jahre alt, mein Elena. Sie hat die Hand ihrer Mutter. Sie lacht in den richtigen Stellen und stellt echt Fragen. Und sie ist, hier sitzende Marslicht in ihrer gelben Jack, wirklich liebenswert. Ich liebe sie. Das ist nicht kompliziert. Man kann jemanden lieben und trotzdem sein Testament ändern. Man kann jemanden lieben und trotzdem Konsequenzen sein lassen. Man kann jemanden vollständig und aufrichtig lieben und sich trotzdem weigern, so zu tun, als ob 13 Tage leer still etwas anderes waren als das, was sie waren. Sie weiß es nicht. Sie hat keine Ahnung. Sie glaubt, sie trinkt Kaffee mit einem dankbaren Vater, dessen Achtung sie wiederlang hat, dessen Nachlass sie langsam, sorgfältig, herzlich erbt. Sie glaubt, die Donnerstageinkauf und die Sonntagsanruf und die Gelbjack haben geholfen. Und in den Weisen, die sollen, den menschlichen, den vaterlichen, haben ses. Sie geben mir ein Version meiner Kinder zurück, und die ich aufgehört hat zu glauben. Dafür bin ich dankbar. Das Dokument kennt nur die Lehrstuhl. Markus ruft sonntags 10 Uhr an, wie geplant. Wir reden 18 Minuten. Fragt nach meinem Schlaf. Gut. Meiner Haft. Markus. Meinem Appetit. Ausgezeichnet. Ich hab wieder Schmorbraten gemacht. Und dann, punktlich wie ein Belastungsberechnung, erwähnt dass ein Haus 2 Straßen weiter für erheblich mehr als erwartet verkauft wird. Nur interessant, sagt Nur etwas, das bemerkt hat. Nur über den Market nachgedacht, Papa. Sag ich. Jedenfalls, sagt ich möchte, dass du weißt, dass wir alle verdächtig sind. Was auch immer du brauchst. Ich sehe aus meinem Fenster auf den Hartriegel, der seine Entscheidung getroffen hat und zu blühen beginnt. Punktlich, ob jemand es bemerkt oder nicht. Ich weiß, Markus, sag ich. Ich weiß. Lina ruft an einem Dienstag an. Das ist Beisbielos. Sie ruft an und fragt on Prombel, ob wir uns irgendwann zum Mittag treffen wollen. Nur wir beid. Sie sagt, sie have über den nachgedacht. Sie sagt, und das Landet anders als alles an der Bischer gelandet ist, sie sagt,
Ich have das Gefühl, ich kenn dich nicht sehr gut, Papa. Ist das ein seltsames Ding zu sagen? Ich sitze einen Moment sehr still. Es ist tatsächlich kein seltsames Satz zu sagen. Es ist das Warst, was sie mir in jüngster Erinnerung gesagt hat. Es ist auch, ich stell es mit der abgeschlossenen Klarheit eines Manns fest, der sein Unterlegen bereits eingereicht hat, ungefähr 5 Monate zu spät. Aber ich bin Vater, und ich bin 78, und der Hartriegel blut. Es ist kein seltsames Satz zu sagen, sage ich zu Das Wort Michigan sehr frühen. Wir gingen am darauffolgenden Samstag essen. Sie bestellt Pfännkuchen. Ich bestell Eier. Wir reden 2 Stunden lang auf ein Art, da wir nie ganz so geredet haben. Nicht über Geld, nicht über Erbschaft, nicht über die sorgfältige Offerung familiärer Pflicht. Einfach reden. Sie erzählt mir von einem Mann, den sie kennenlernt. Sie erzählt mir, sie denke über einen Berufswechsel nach. Sie fragt Michigan über Ingenuisen, was ich eigentlich getan have, was ich eigentlich gebaut have, auf ein Art, die an de Tet, dass sie wirklich neugierig ist und es immer ein bisschen vergessen hat zu fragen. Ich erzähl von dem Brückenprojekt 1987, der Wasseraufbereitung. Das Mal, als ein Berechnungsfehler in einem Belastungstest uns 3 Wochen kostet und ich die Ergebnis einem Raum Wallermanner präsentieren musst, die Fehler nereblich weniger großzügig waren als ich es zu sein versuch. Sie hort zu. Sie lacht an den richtigen Stellen. Sie sagt, das wusste ich alles nicht. Du hast nie gefragt, sag ich sanft, ohne Vorwurf, einfach genau. Sie ist einen Moment still. Dann sagte sie, es tut mir leid, dass ich nicht gekommen bin, Papa. Zur Operation. Ich habe versucht, das seit Monaten zu sagen. Ich sie über den Restauranttischen. Mein Kind. Pfännkuchen, die leicht kalt werden. Und ich spür das wohl kompliziert geücht de Eltern sein. Die Liebe, die kein Verdienen erfordert. Die Wund, die kein Dramatik erfordert. Die Vergebung, die nicht dasselbe ist wie Vergessen. Ich weiß, sag ich. Ich sag nicht, es ist gut, weil es nicht gut war. Ich sag nicht, macht ihr kein Sorgen, weil es sich etwas Sorgen machen sollt. Ich sag nicht, das Testament wird gendert und keiner von euch steht mehr drin. Ich sag ich weiß und mein es. Und ich nehme meinen Kaffee und wir reden weiter. Es ist jetzt ein Samstagmorgen, Anfang April, und ich bin in meinem Garten in der Lindenstraße. Die Rosenstracher entlang dem Sudzon kamen Zurich. Sie kamen jeds Jar Zurich, was eins der Dingest, die ich in ihnen liebe. Kein Dramatik, kein Ankündigung, kein Verlangen, das jemand es bemerkt. Sie kamen einfach Zurich. Ich pflanzte sie in dem Jar, in dem Diocese Haus meins Word, und sie haben mehr überdort als ich erwartet hat, dass sie überdauern würden, und sie würden sehr wahrscheinlich Michigan überdauern, was ich nicht traurig, sondern vernünftig find. Ich bin 78 Jahr alt. Ich ließ mein Hafter setzen. Ich kam in einem Taxi nach Hause. Ich ändert mein Testament. Ich have seit dem Murmels Schmorbreiten mit meinen Kindern gegessen, und sie sind auf die Weisen, die ihnen noch zugänglich sind, gut Gesellschaft. Sie glauben, sie urban Diocese Haus. Sie urban Samstagmorgen, wenn sie wollen. Sie urban Meisbrot und den Gelegentlichen Anruf und einen Vater, der trotz allem warm bleibt. Das ist, was verfügbar ist. Das ist, was ich zu geben have. Das Dokument ist in Klaus Abteilung. Das Rotkelchen ist wieder auf dem Geländer. Das'll be vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls betrachtet es Michigan mit dieser Freimütigen Königlichen Gleichgültigkeit. Ein Wesen, das von Erwartungen unbeschwert ist, niemandem einen Besatz schüttet, das ganz zu seinen eigenen Bedingungen ankommt und erbriest. Ich hebe mein Kaffeetass im Entgegen. Guten Morgen, sag ich. Es bleibt nun Sekunden, dann ist es weg. Ich gehe Zurich zu meinen Rosenstrachern. Das Ding beim Ingenieurwesen, das Ding, das Menschen, die es nicht gemacht haben, oft nicht verstehen, ist, dass die wichtigste Arbeit unsichtbar ist. Es ist die Berechnung vor dem Guss, der Belastungstest vor dem Bau, die Messung, die wie nix aussieht,
bis die Struktur 50 Jahre steht alle Vergessen haben sich zu vergenwarm. Ich have mein Haus gut gebaut. Ich have es sorgfältig gepflegt. Ich have alles geplant, alles dokumentiert, alles in beschriften Ordnern in einem Schrank in meinem Wartezimmer abgelegt. Wenn die Zeit kommt, wird Klaus ein Akt öffnen, einige Anruf machen, alles wird genau dorthin gehen, wo ich entschieden have, dass es hingehen soll. Im Oktober, in meiner Küche sitzend mit einer Tasse Tee einem Rollator dreisen Tagen klare Information über die Menschen, die ich großgesehen hat. In der Ingenieurwissenschaft nennen wir das ein solide Struktur. Meine Kinder, Gott segne sie, würden es etwas ganz anderes nennen. Aber ich würde nicht sagen, es zu hören. Irgendwie, hier sitzend in dem Aprilmorgen mit meinem Kaffee meinen Rosenstrachern dem Geist eines Rotkelchens auf meinem Geländer, ist das der am wenigsten beunruhigend Gedank, den ich seit sehr langer Zeit hat. Das Testament ist geschrieben. Die Rosenstracher blühen. Alles ist genau dort, wo es sein muss.